I greet all of you. Ebe anyị na-afụ, which is the place where we are right now. It is being pronounced or called Mwoki in my own dialect. It's a place of a very strong water goddess who appears to message people directly by passing some rigorous processes of meeting with native doctors, soothsayers, or seers. When a matter becomes too complex, that somebody really want to inquire some information directly from the mouth of a spirit, there are rituals which are done or carried out in order for such a thing to showcase. She will come out in any form she have chosen to, but it will be very clear because most cases the face are not completely human, and also the skin color are not completely human because they are so hairy. But she always come up in a particular stone, which is the stone at the other side of it, to speak with people. And she entertains one question from a stranger. Take, for instance, a stranger is trying to understand beyond every reasonable doubt about what happened to his or her child or brother. Maybe it's a case of sudden death. And maybe he or she want to really know what is the cause of that untimely death. The spirit will come and explain from what has happened or transpired that lead to the death. After that, she or it will not entertain any further question for the day. And there are people in charge who are gifted or a particular family that has been chosen. The chief priest. The chief priest, who is their duty to carry out one sacrifice or the other, or one ritual or the other, based on the phenomenon that you want to experience with the water goddess. This is the little I know about that angle. The other angle, which I also know, is the one that happens in the night, which is where somebody who maybe can say is gifted with a spiritual phenomenon, but you really want to begin to hear spirits talk, or you want to see things beyond the physical eye. There are also rituals carried out during the full moon, but usually during the dry season, which are the completion of the rituals that brings about the spirit that will come to visit the seeker. You may hear 1,000 voice of kids, little children, which also will manifest to take the fruits like bananas, biscuits, granules, and the other items which is required for the night rituals. When you have heard their voices in thousands, they will come up from the bush to partake like a communion, what you have offered them, until they exhaust the tray of that gifts. Then which you who brought it will take the least or the last one standing. And by that way, you have a perfect communication or intake of a certain kind of spiritual powers that will go into you and begin to walk through your arteries to open your spiritual ear, sight, and the ability or clairvoyancy, as English would put it. Also, what about those people that are into different kinds of life challenges, so like hardship, poverty, and even family problems, those that are having difficulty in childbearing and all that? Like, Can those people be? And again, can somebody represent or come here on behalf of any other person or a relation? correct. Just like at various deities in Igbo land, you can represent your kindred member, friends, or anybody. Because most times, if somebody is so sick that he cannot come, but he has the willingness to, and want to make sure that he gets back to health again, somebody can go on his behalf with a kola nut, up wine, or any other required items, as the chief priest will list for you. Because I am not the chief priest.
I'm also Chimereze in charge of Ogunebike or Eso. Then they will enlist what it takes. Because when you hear about spiritual powers, in essence, spiritual powers are the God's power, the Creator's power. They are immeasurable and they don't have limits. And people who usually seek or sought, maybe those who want knowledge, who need power, who want to come out of one problem or the other. And this is the reason why we sought the help of spirits. So I say yes to all those questions, that those who are having these difficulties, trying to have issues like children, they often go there and go to other many places too. This is the extent I know, and like I said about Ugbwaka. Actually, Ugbwaka is in Ugbwaka. Ugbwaka is in Kano East local government area of the present day Enugu state of Nigeria. Thank you. Thank you so much. Evambo Chief Umunabike. 2. Chineke bụ 1, mwa bụ 2. Now I'm the member of Igwe cabinet before Chief Okpara. So mwa na-aga ọjọrọ. Ị bịa ha n'isi n'Ugbwaka shi kedu onye na-aga ọjọrọ. Na ọ bụrụ nwata ha nwa ụtọ. A ga-ajụ abịa be m. Na ezo m onwe m ezo na m na-eme omenala. Bụ mkpamkpa. Ị bịazie na-achị a osisi na-agba fọrọ n'ugbo obodo iwere ego ife na-abịa gwụ ya te ife rụrụ arụ. Ị bịazie na-achị a ohuru da enwere onye zọrọ azụ ya esikwekwe n'ike ego ji were ibe jam na-ejikwe were ka ha ga ọha n'ihu na nwata achị. Ị bịazie na ebe a na-enye enyi ebe enwere obodo a na abịa and I had a pepper. Nkwọ ga-eji enye enyi without nkwa nwere asọkwagushi na London na ta nwere mbọchị ọzọ. Enwegoro onye bakwete nkwa ebe a bụ onye nọ n'obodo oyibo ya emekwere ibe o mere onye a chọzie ihe ya eje ya ụgwọ n'obodo oyibo chegbakwa setụrụ onye a gbakwa ọsọ gbakwa setụrụ onye a kwere nkwe na ya ga-arụrụ ụlọ n'okoro ya virus baji ibe ba kpochie onye a abịaji gị ji wo ọ jọrọ wọnụ ma ndị bọs ma Nsụka ma Ọshe na Ọshiwe na-abịa kama na anyị jikwa omenala eji aga na-aga anyị anọghọ n'ọbụ pata 20 million iweta ọjị iweta ekpete ndụ iweta ọjị ugo ewekwere tọrọ nke ọ bụ emedemeke inadi bivushil ịbakene enwekwa onye ụhụ na-akakpọ m nwa na fonu mgbe chi kpagidere kpa nweta nọmba fonu ya chekwa na ya ga-abịa na ọ na-enye ya nsogbu ya bịa agbasetụrụ oyi m chekwa kọchakwara ihe m kọrọ Nwokili bụ oke mmụọ ọkọchị Gịnị ka o mere onye a chọrọ ịbịa kene? onye bịa aba kene Onye chọrọ onye ọ na-agba ụgwọ. O mechara onye abịa. Gịnị ka o mere onye a? Onye a nọ na-achọ green card. Ọ ga-eji obodo oyibo. O je nwoke eje na-achọzi ga-enweta green card citizen. So ya ejezie nwa ọ ga-enwe anyị jeketa aka niile ewu ochie na ibe ị na-eji ahụ ogbere ugwu niile na ibe ị na-achọ ọdọkwa n'okpuru agada ọ ga-enwe anyị bịazie. So ime ga ọ ga-enwe anyị bịaziri ụba kwete nkwa ururu ọnwa na mbọ ya enwe green card kpọọ ọ ga-enwe anyị share na omegokwe. So onye mago na onye mere ibe na ya efiruzie ebe ya enwetazie na enwezie n'ite n'ọzọ ọ jọrọ nyagada nchi wee jee ya ụgwọ ebe a share ya bakwa setụrụ ya ọkwa ya emegoro ibe ọ chọrọ nwaanyị mee ga nwoke mee ga ọ mere ibe na onye ama ụzọ ma ebe akwa mee ga ọnụ ya nọkakwakwa jee ọzọ share na ya achọkwa ọ ga ntụtụla ya n'aka ya basetụrụ ya na ya emegoro ibe ọ chọrọ nwoke kpọzie ọ ga-enwe anyị share nekwe na ya dị ikuku ụra nekwe ibe bịa ọ ga-enwe anyị mgbarobi oge ahụ onye na-agọbụ ime nọ na-akwụ ọrịa ụmụ ya bakpọrọ nwaanyị wetezi ọjị abata ọrịa ọ jọrọ share enwe ndidi na onye na-aga ụnụ gbanjikwe abịaba setụrụ ya nụkwa anyị nwoke anatazie ya agwakwakwa again share ka bịa kaba setụrụ oyi nwaanyị bịazie ọ kpatakwara ibinye awụsa kwataka anọ oyibe ma everything ma ụmụ boys ezujo ya bụrụ oyi emedemeke ya ekwetezie nkwa ya ga-eme ibe nọ
he ka bịakwa last nwanyị oge nwanyị ka bịakwa elia January la this year bakwa bago ya n'onwe bago ọ jọrọ na ya n'onwe nke taa otu o shiworo na ọ na-alụ ọrụ mmadụ nwere ike ịbịachitere mmadụ a na-abịachitere ndị onye nwanyị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ọ nọtere aka a na-abịachite mmadụ ga-abịachitere mmadụ ikpe ebe onye ọ bụ wetere ọjị ịbịazie ọgwụ nwa gị nke mbụ na ọgwụ ga na-ekwu n'ọnụ na-ekwu ibe egwu mkpajiwu iji bịa ọrụ m bụ itochi mme and ibe eji abịa na bụ mfu enu ada eji mmanya ọzọ abịa anyị ada anata hot oresi ịnata hot anọ n'ọhụ nwa bọtụ na ọ mfu enu bụ omenanya eji aga nna anyị ndị ụwa na-ekiri anyị na mba ụwa ga-achọ ịma onye bụ na afago na ebe ọ jọrọ wọdụ ebe m bụ Chief Ụmụnnabuike 2 Chineke bụ 1 mụnwa bụ 2 na abụ m the member of Igwe cabinet before na Chief Ọkpara so ọmụnwa na-aga ọjọrọ ịbịa ha n'isi n'ụgbọ ọkashi kedu onye na-aga ọjọrọ na ọ bụrụ nwata ha nwa nwoto a ga-ajụ abịa be m na ezogbo onwe m ezo na m na-eme omenanya ya gazie ekenekwe odogwu